Endodermal derivative. This one are the ectodermal part, name is given this pharyngeal cleft, and endodermal part, name is given the pharyngeal pouch. So which are the ectodermal derivative? So you can see this diagram. First pharyngeal arch में से Meckel's cartilage डेवलप हो गया है, मेसोडर्मल डेरिवेटिव, मैंडिबुलर नर्व्स, ये वाली जो प्रोसेस है मैंडिबुलर प्रोसेस है, बाहर का जो कवरिंग पोर्शन है एक्टोडर्मल पार्ट, उसका नाम हमने दिया है फेरेंजियल क्लेफ्ट. तो यहाँ से क्या डेवलप होगा, एक्सटर्नल एकोस्टिक मियोटस, एक्सटर्नल ईयर डेवलप होगा. ये वाला पार्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बोथ इट डेवलप फ्रॉम दिस इनर साइड इंडोडर्म, आउटसाइड एक्टोडर्म, इन बिटवीन देयर इज ए मेसोडर्म. सो यहाँ पे टिम्पेनिक कैविटी, टिम्पेनिक प्लेट डेवलप हो गई, इनर ईयर डेवलप हो गया, इनर जो पाउच है फेरेंजियल पाउच में से इनर ईयर. सो एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर एंड टिम्पेनिक प्लेट डेवलप हो गई. सो ऐसे डेवलप होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियोटस एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. सो डोर्सल पार्ट, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी मियोटस, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एपिडर्मिस ऑफ दिस अपर एंड लोअर जो lip, mucosa of gum and enamel of this teeth derived from this first cleft. cleft किसको बोलेंगे हम, ectodermal derivative. तो फर्स्ट क्लेफ्ट में से वो डेवलप हुआ एक्सटर्नल एकोस्टिक मियोटस. नाउ सेकंड क्लेफ्ट में से डेवलप होता है ग्रो ओवर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट. ये जो सेकंड क्लेफ्ट है ना, वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पाउच आर्च पर डेवलप कर रहे, तो डाउनवर्ड ग्रोथ. सो क्लेफ्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को कवर करता है. सो एपिक्रेनियल रीज उसको बोलेंगे ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द सिक्स आर्च, इट कॉल्ड द क्रेनियल सर्वाइकल साइनस. सो दिस वन आर द एक्सटेंशन ऑफ दिस सेकंड क्लेफ्ट एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस साइनस. दिस साइनस नेम इज गिवन द सर्वाइकल साइनस. Cervical sinus second arch and epicranial ridge fuse with each other and cervical sinus get obliterated. So later it is obliterated, this cervical sinus. If it is persists, here there is a clinical symptom develop or the congenital anomalies, name is given this brachial cyst or the brachial sinus. So here you can see this position of this brachial cyst and brachial sinus at the medial border of the sternocleidomastoid muscles, either in this side, here or here. This one are the persistence of this internal sinus. Sometimes it is communicated with this palatine tonsil. So this name is given this brachial cyst. If it is externally is open, this name is given this external sinus. If it is internally open, name is given this internal sinus. Only cyst is located, name is given this brachial cyst. So brachial malformation, if there is a cyst is formed and fistula. Failure of obliteration of the cervical sinus, it may lead to this brachial cyst and may connect to the surface of the pharynx, name is given the fistula. So brachial malformation, either there is a brachial cyst due to persistence of the cervical sinus, usually at the angle of mandible or the along anterior border of this sternocleidomastoid muscles. Here you can see this diagram, brachial cyst is located. So this position of this brachial cyst at the medial border of the sternocleidomastoid muscles. Tendon of the sternocleidomastoid muscles you can easily palpate when the neck is extended on the opposite side. Sometimes there is a cervical cyst is present, sometimes there is a external brachial fistula is present, and there is a internal also sinus of the cervical cyst and fistula on the surface of this neck. So persistent present the cyst, it may lead to this congenital anomalies of this brachial malformation. फर्स्ट जो क्लेफ्ट है उसमें से एक्सटर्नल ऑडिटरी मियोटस डेवलप होता है, जो पाउच है उसमें से इंटरनल ईयर डेवलप हो गया है, सेकंड पाउच में से पैलेटाइन टॉन्सिल डेवलप होता है, थर्ड जो क्लेफ्ट है सेकंड क्लेफ्ट है वो एक्सटेंड होगी, वो फ्यूज हो जाएगी सिक्स के साथ टू फॉर्म ए ब्रेकियल फिस्टुला,
If it is fused and if it is persist to form a cyst, name is given the cervical cyst or the brachial. So inside, if it is communicate with his oral cavity with palatine tonsils to form an internal fistula. So here there is a saliva is doubling out or the mucosis come out external opening of this fistula on the skin surface. So this clinical symptom name is given this brachial fistula. So fistula is communicate internal opening of the fistula into the tonsillar sinus, and externally it is opening of the fistula on the skin surface. So this clinical malformation developmental defect name is given this brachial fistula, either externally or internal brachial fistula. And if cyst is persist, name is given this cervical cyst. So Treacher-Collins syndrome or the mandibular facial dystosis, it is internal autosomal dominant. Here there is a malar hypoplasia, mandibular hypoplasia, downstep in palpebral fissures, deformed external ear. So this clinical symptom name is given this Treacher-Collins syndrome. It is the autosomal dominant trait. Prior-Robin syndrome, it also sometimes autosomal recessive disorder is occur. Duchenne syndrome, it is called the microdeletion on the long arm of this chromosome 22. It too lead to abnormal development of this neural crest cells. So Treacher-Collins syndrome or the mandibular facial dystosis. Now derivative of this first cleft extra-auditory meatus, outer ectodermal layer of this tympanic membrane, second, third and fourth obliterated and disappear. membrane में से डेवलप होती है फर्स्ट tympanic membrane, second, third and fourth obliterated and disappear. So this one are the derivative of this cleft and pharyngeal membrane. Now pouch. Here you can see this coronal section of this foregut. Inside this one are the endoderm, outside this one are the ectoderm, middle one are the mesoderm. Now pharyngeal pouch, endodermal pouch. So you see this floor of this mouth. Here there is a endoderm. This one are the first pharyngeal pouch, second, third and fourth pharyngeal pouch. So first pharyngeal pouch में से develop होता है extend to form the tibotympanic recess which form the middle ear cavity. So ये वाला है tympanic cavity, auditory tube, external cleft में से develop होगा external auditory meatus and tibotympanic recess, tympanic cavity. It is formed by this first pharyngeal pouch which form middle ear cavity, mastoid antrum and auditory tube. So this part, its ventral part is obliterated by formation of this tongue. ये वाला formation of this tongue develop हुआ है ventral part of this first pouch. And dorsal part में से tibotympanic recess, auditory tube and tympanic cavity it is formed. Ventral part में से tongue develop होती है. You see this first tibotympanic recess, primordia of this auditory tube and the middle ear cavity. Second में से develop होता है palatine tonsil, second pouch में से. Third pouch में से develop होता है parathyroid, inferior thyroid and thymus. Sometimes there is a cervical sinus if it is persist. Fourth and fifth में से develop होता है. Fourth and sixth fuse together. There is formation ray ultimobrachial body. So fourth में से superior parathyroid, caudal pharyngeal complex name is given this ultimobrachial bodies. Here there is a fusion of this fourth and sixth pharyngeal pouch. Ultimobrachial bodies, this one are the caudal pharyngeal complex. ये डेरिवेटिव क्लेफ्ट की है, ये डेरिवेटिव पाउच की है. फर्स्ट क्लेफ्ट में से प्रोमेडियल एक्स्ट्रा ऑडिटरी meatus, second, third are obliterated, fourth one are the obliterated pharyngeal cleft. First pharyngeal membrane, primordial the tympanic membrane, ये सब obliterate हो गया. Second, third and fourth there is formation. Sometimes there is a persisted, their name is given this brachial cyst or the cervical sinus.
इनर पाउच में से फर्स्ट पाउच में से ट्यूबोटिम्पेनिक रिसेस, सेकंड पाउच में से पैलेटाइन टॉन्सिल, थर्ड पाउच में से पैराथायरॉयड इंफीरियर पैराथायरॉयड एंड थाइमस डेवलप होता है, फोर्थ पाउच में से सुपीरियर पैराथायरॉयड डेवलप होगा है, देन ये लोअर डाउन हो जाएगा and ultimobrachial bodies, this one are the caudal pharyngeal columns derived from this fourth pharyngeal pouch. So ultimobrachial body, later it go downward, so superior parathyroid and ultimobrachial body complex is run downward and inferior parathyroid run downward, so ultimately it reached its adult position. So here there is a complete the derivative of this first pouch, tympanic cavity, auditory tube, second pouch में से palatine tonsils, dorsal part pouch from the endodermal buds with tonsillar crypts and pits surrounding mesenchymal from lymphoid follicle, dorsal part extend to form tubotympanic recess. तो ये हो गया first pharyngeal arch, mesodermal derivative, it's at on cartilage, on artery, on nerve and on muscles. Ectodermal derivative, name is given this pharyngeal cleft, फर्स्ट में से एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एक्सटर्नल ईयर डेवलप होता है, इनर जो एंडोडर्मल पार्ट है उसको हम बोलेंगे पाउच, ऑडिटरी ट्यूब, प्रिमिटिव टिम्पेनिक कैविटी डेवलप होगी, सेकंड में से पैलेटाइन टॉन्सिल डेवलप होगा, इसलिए टिम्पेनिक कैविटी में आउटर पार्ट एक्टोडर्म है, इनर पार्ट इंडोडर्म है and middle part of tympanic cavity there is a mesoderm. So these are the form the tympanic membrane. So second हुआ palatine tonsils, tonsillar crypts, palatine tonsil, third and fifth month, tonsillar capsule form, condensation mesoderm, remnant of the pouch, intratonsillar cleft is formed. So this one are the derivative of this tonsil. Here you can see this diagram, development of this tongue at the ventral part, dorsal part, this one at the pouch, tympanic cavity and pharyngotympanic tube, this one at the auricle are developed, external auditory meatus, and this one at this auricle. Inside second pouch में से होगा palatine tonsils, third pouch में से develop होगा parathyroid, superior and inferior parathyroid and ultimobrachial body. So this one are the ultimately lateral formation of this pharyngeal apparatus, including arches, cleft and pouch. Now development of this tongue. So third thymus वो सब हो गया है ना. Now development of this tongue. So tongue is developed from this floor of this pharynx. So divide into these two parts, oral part and pharyngeal part. Oral part developed from the three swelling associated with fourth pharyngeal arch. Pharyngeal part of this tongue developed from the second, third and fourth pharyngeal arch. So here you can see this diagram of this development of this tongue. Mucous membranes, endoderm of this foregut, muscles, occipital myotome, nerve supply by this hypoglossal nerve, except palatoglossals, fourth arch, it's supplied by the vagus nerve and pharyngeal branches. And stroma or the connective tissue derived from this pharyngeal arch mesoderm. So here you can see this lingual swelling is developed at the floor of this pharynx. There is a two lingual swelling is derived, initially formed, and behind there is a tubercular impair, and behind there is a foramen cecum, behind there is a hypobrachial eminence or the cupula of this is in relation to the second, third and fourth pharyngeal arch. So first pharyngeal arch में तीन swelling develop होता है, two lingual swelling and one tubercular impair. Second, third and fourth arch के relation में large swelling होगा, उसका नाम हमने दिया hypobrachial eminence. So initial tubercular impairs posteriorly है, laterally both side lingual swelling है, behind there is a foramen of cecum है,
and posteriorly there is a cranial half of the hypobrachial eminence in relation to the second and third arch. This one are the cranial part, ये वाला part है caudal part in relation to the fourth arch, and this one are the laryngeal opening. अभी क्या होगा, ये दो lingual swelling and tubercular impaired fuse हो जाएगा तो anterior part of this tongue develop होगा and cranial part and caudal part of this hypobrachial eminence fuse होगा with this tubercular emper के साथ to form a posterior half of this tongue. Now you can see this 5 source of the development of this tongue: lingual swelling 2 in number, tubercular impair, foramen cecum, cranial part of this hypobrachial eminence and caudal part of this hypobrachial eminence. So it is very important part today's topic. It is asked in exam in each and every examination, either in internal or external exam. Development of tongue, development of pharyngeal arches, second pharyngeal arch, first, third, and there is a development of this face, either it anomalies, cleft lip or cleft palate. So tongue का development दो lingual swelling से, one tubercle impulse, then foramen cecum, cranial part of this hypobrachial eminence and caudal part of this hypobrachial eminence. अब क्या होता है, सब फ्यूज हो जाता है. देखो ये दो फ्यूज हो गया, lingual swelling, anterior two third of this tongue develop हो गया, उसकी नाव सप्लाई है मैंडिबुलर नाव. क्यों? क्योंकि फर्स्ट आर्च में से डेवलप होता है, उसकी नाव मैंडिबुलर नाव है, इसलिए टिप ऑफ टंग की नाव सप्लाई क्या है, मैंडिबुलर नाव. वो लिंगुअल स्वेलिंग में से डेवलप हुआ फर्स्ट आर्च का वेंट्रल पार्ट में से. पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग इज डेवलप फ्रॉम क्रेनियल पार्ट ऑफ दिस हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, थर्ड आर्च की है, इसलिए उसकी नाव सप्लाई है पोस्टीरियर आपके टंग को ग्लोसोफरेंजियल नाव सप्लाई करती है. Posterior most part of the tongue, caudal part of this hypobrachial eminence, it derived from this fourth arch. Fourth arch. So this one foramen cecum, hypobrachial eminence fuse together to form this tongue. This one are the anterior tooth of this tongue. Lingual swelling first arch में से develop हुआ. Posterior one third and posterior most part of this tongue develop from this caudal part of this hypobrachial eminence of this fourth arch, इसलिए इसकी नाव सप्लाई है ग्लोसोफरेंजियल नाव. So here there is a complete the development of this tongue by the two lingual swelling, one tubercular impulse, foramen cecum and hypobrachial eminence, caudal and ventral part. So couple of this hypobrachial eminence, and here there is epiglottis swellings, here there is a opening of this laryngeal opening. So ultimately there is a development of this larynx. Now mucous membranes, the endoderm of this floor of this mouth, anterior two third arch 1, 3 swelling, 2 lateral swelling, 1 medial tubercle impulse, fused to anterior two third of the tongue, oral part fusiform and filiform papilla. And now supply general sensation lingual nerve, branch of this mandibular nerve, and taste sensation by the chorda tympanic nerve, because pre-traumatic and post-traumatic both it inherit by the first pharyngeal arch. So name is given this. Now lingual nerve, branch of this mandibular nerve and chorda tympanic nerve. So this one are the innervation and development. So first arch nerve supply है lingual nerve, mandibular nerve, it is branch of this mandibular nerve. Lingual nerve क्योंकि mandibular nerve के anterior and posterior division है, chorda tympanic facial nerve की branch है, इसलिए posterior one third of this tongue है derived from third and fourth arch. Hypobrachial eminence overgrow arch 2 and buried it from the posterior one third of the tongue. Circumvallate papilla is developed. Here there is a development of the circumvallate papilla. This one are the median sulcus, two lingual swellings, tubercular impaired, foramen cecum and two cupula of this hypobrachial eminence. So this one are the development of this tongue, foramen cecum, and the sulcus terminal is separate, anterior two third and posterior one third. So this one are the separation fusion of these two lingual sangli. Here there is a fusion of this tubercular impaired with foramen cecum.
Nerve supply general sensory glossopharyngeal nerve, posterior most part internal laryngeal nerve of vagus. So endodermal of this pharyngeal apparatus, here there is a development of this tongue at the floor of this mouth. So floor give rise to the tongue, thyroid and laryngeal orifice. Here there is one other laryngeal orifice, this one are the thyroid orifice. Laryngeal orifice and thyroid gland. Pouch, each pouch has a ventral and dorsal part. Ventral part of pouch first and second obliterate by developing tongue. Now see this फर्स्ट आर्ट्स में से डेवलप हो रहा है टंग का पार्ट, सेकंड पार्ट ये वाला बरीड है, इसलिए उसकी नाव जो सप्लाई है फेशियल नाव वो नहीं है. थर्ड आर्ट्स की है ग्लोसोफ्रेंजियल नाव, उसकी नाव सप्लाई है बिकॉज इट डिराइव फ्रॉम दिस पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस थर्ड आर्च. एपिग्लोटिस and posterior most part of this tongue is derived from this fourth arch. Posterior part of the tongue including the circumvallate papilla derived from this third arch. Fourth anterior 2/3 of the tongue derived from this first arch, both ventral and dorsal part. Second arch buried under the third arch, so it is not innervate the second arch artery. Facial artery supply नहीं करती, इसलिए फर्स्ट आर्च की जो मैंडिबुलर नाव है lingual now, chorda tympani facial की ब्रांच है, इट इज पोस्ट ट्रेमेटिक ब्रांच ऑफ दिस फर्स्ट आर्च. ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी, एपिग्लोटिस को फोर्थ आर्च की नर्व सप्लाई करेगी, वेगस नर्व की सुपीरियर लैरेंजियल नर्व. सो मायोट ऑक्सीपिटल मायोटोम में से हाइपोग्लोसल नर्व, इसलिए उस मसल ऑफ टंग को सप्लाई करेगी बिकॉज इट डिराइव फ्रॉम दिस ऑक्सीपिटल मायोटोम. एलोंग विद दिस जो नर्व है जो मसल्स को सप्लाई करेगी उसके साथ हो जाएगी, तो मसल ऑफ टंग इट इनोरेट बाय दिस हाइपोग्लोसल नर्व. थर्ड एंड फोर्थ ऑक्सीपिटल मायोटोम, 12th नर्व हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसल्स. फोर्थ आर्च सप्लाई बाय दिस pharyngeal branch of this vagus nerve. Fibroareolar stroma, mesenchymal of this brachial arch, papilla and taste bud, circumvallate and folded papilla, glossopharyngeal nerve. Fungiform and falciform are the facial nerve. So this one are the summary of the development of this tongue, mucous membrane, source of this development and its nerve supply. Mucous membrane of the taste bud, anterior tooth of the tongue, उसकी nerve supply lingual nerve and chorda tympani nerve. Taste bud of the posterior 1/3, endodermal lining of the third arch, उसकी nerve supply glossopharyngeal nerve. Taste bud of posterior most part of the tongue, लाइनिंग ऑफ द फोर्थ आर्च है, इसलिए उसकी नर्व सप्लाई है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, नर्व ऑफ द फोर्थ आर्च. मसल ऑफ टंग ऑक्सीपिटल मायोटोम, इसलिए उसकी नर्व सप्लाई है हाइपोग्लोसल नर्व, नर्व ऑफ दिस ऑक्सीपिटल मायोटोम. नाउ व्हिच आर द कंजेनिटल एनोमलीज? व्हाट इज द एग्लोशिया? मींस एब्सेंस ऑफ द टंग, हेमीग्लोशिया हाफ साइड ऑफ द टंग, मैक्रोग्लोशिया लार्ज टंग, माइक्रोग्लोशिया small tongue, bifid tongue, there is a unable to fusion of this tongue, two part there is a different, so lingual swelling fuse नहीं हुआ तो bifid tongue हो जाएगी. Echinoglossia means echinoglossia tongue tie, उसको हम बोलेंगे tongue tie. Lingual cyst present होगी, here you can see developmentally anomalies, microglossia, overgrowth, macroglossia. This one are the bifid tongue. Failure of this fuse properly cause the deep medial sulcus at word bifid tongue like the tongue of the snake. So this one are the developmental anomalies of this development of this tongue. Now echinoglossia का मतलब है normal lingual frenulum is like this. If it is extend anteriorly at the tip of this tongue, name is given this tongue tie. Short lingular frenulum restrict the tongue protrusion. This clinical anomalies, congenital anomalies, name is given this echinoglossia. Now here there is a complete the part of this pharyngeal arches 1 and 2, including development of this face, nose and palate. Any difficulty, then you can ask.
here there is a complete the class of this development of this tongue